Dear student, welcome to Lagos Public School and College online class. I hope everybody okay and everybody stay in your home. Dear student, today I will discuss a creative questions from chapter 3. Now look my creative questions. The length and breadth of a rectangular garden is 50 meters and 30 meters respectively. There is 3 meter wide walkway around the inside of the garden. First questions, find the area of a triangle when base 25 centimeter and height 40 centimeter. Second questions, find the area of the walkway. Third questions, how much cost there be to make a fence at the perimeter of the garden excluding the walkway at the rate of taka 25 per meter. Okay, my first questions is not related with this team, so at first I write, find the area of a triangle, find base 25 centimeter and height 40 centimeter. So we can write, given that base is 25 centimeter, given that base equal 25 centimeter, height equal 40 centimeter. We know the area of a triangle equal half into base into height. So we can write area of a triangle, area of a triangle equal half into base into height. Okay, now putting the value of base and height, so we can write half into base. Here base is 25 centimeter into height is 40. Okay, so we can write সাতগুণ 14 আর এটা you can write it square semi. Now multiply 25 into 7 আর সাথে 35 5 সাতগুণ 14 14 3 15 square semi. Okay, this is answer. Okay, it is very simple. I hope you will understand number A questions. Area of a triangle is 175 square centimeter. Okay, number A. B, find the area of the walkway. Now look my questions. The length and the breadth of a rectangular garden is 50 meters and 30 meters respectively. According my stream, I draw a figure. Okay, length is 50 meters and breadth is 30 meters. Okay, there is 3 meter wide walkway around the inside of a garden. Inside of a garden, that means okay, 3 3 3 and 3. ওকে, দেখো আমাদের চিত্র অংশে মাঝখানে যে একটা পথ আছে বাগানের ভিতরে, ওই পথের প্রশস্তটা হলো 3 মিটার, এটা চারপাশেই আছে, ঠিক আছে। ওকে,
So we can write the length of the garden, given that the length of a garden is 50 meter and breadth is 30 meter. Okay, when you know length and breadth, then we can find out area of a rectangular. Okay, when you know a rectangular length and breadth, then you find out the area of a rectangular. Okay, so we find out at first area of a rectangular garden. So we can find out, so we can write the area of a rectangular garden is 50 into 30 square meter. So we can write it 1500 square meter. Okay, now you look. Now we find out the length excluding the walkway. The length of the garden, excluding walkway is 50 minus 3 into 2 meter. Okay, the length of the garden excluding walkway. এখন আমরা রাস্তা ছাড়া বাগানের কি করব, দৈর্ঘ্যটা বের করব। দ্যাট মিন্স আমাদের এই জায়গাটা কতটুকু আছে, এই দৈর্ঘ্যটা কতটুকু, এটা আমাকে ফাইন্ড আউট করব, এবং এই প্রস্থটা কতটুকু, এটা আমাকে কি করতে হবে, ফাইন্ড আউট করতে হবে এই রাস্তা বাদ দিয়ে। আর ইন্টু 3 into 2, কারণ এই লেন্থটা আমার এই পাশেও কমেছে, এই পাশেও কমেছে, দুই পাশ থেকে কমেছে, তার জন্য 3 into 2 মিটার। ওকে, সো উই ক্যান রাইট length of the garden excluding walkway is, so you can write 50 minus 6 meter, then it will be 4 meter. Okay, 44 meter. And breadth of the garden, breadth of the garden excluding walkway excluding walkway is 30 minus 3 into 2 meter. So you can write 30 minus 6 meter. You can write it 424 meter.
ওকে, এখন দেখো আমরা কি করেছি, আমাদের এই 50 মিটার এবং 30 মিটার ধরে আয়তাকার বাগানের ক্ষেত্রফল ফাইন্ড আউট করেছিলাম, ওইটার ক্ষেত্রফল আমরা পেয়েছি কত 1500 স্কোয়ার মিটার। এখন আমাদের চারপাশে কি ছিল, একটা ওয়াকওয়ে ছিল, এটার ইয়ে ছিল কত 3 মিটার। ওকে, এই 3 মিটার রাস্তাটা বাদ দিয়ে আমরা কি করেছি, বাগানের দৈর্ঘ্য বের করেছি, প্রস্থ বের করেছি। এখন আমরা কি করতে পারবো, এটার ক্ষেত্রফলটা ফাইন্ড আউট করতে পারবো। সো উই ক্যান রাইট এরিয়া, আমি এই অংশটা মুছতে হবে। area of the garden, excluding area of the garden, excluding walkway is 44 into 24 square meter. Now multiply 44 and 24. 44 into 24, then 60, 17, 8, 7, so we find out 1056 square meter. Okay, so we find the area of the walkway. তো আমাদের দেখো এই 50 মিটার এবং 30 মিটার একটা পূর্ণাঙ্গ বাগানের একটা কি বের করেছিলাম, এরিয়া ফাইন্ড আউট করেছিলাম, ওইটা আমরা পেয়েছিলাম 1500 স্কোয়ার মিটার। আর রাস্তা ছাড়া বাগানের ক্ষেত্রফলটা আমরা বের করেছি, এই যে এই ক্ষেত্রফলটা এরিয়াটা বের করেছি কত 1056 স্কোয়ার মিটার। তাহলে আমাকে এই অংশটা বের করতে হবে, মাঝখানে যে রাস্তাটা কতটুকু আছে, ফাইন্ড দ্য এরিয়া অফ দ্য ওয়াকওয়ে। সো উই ক্যান রাইট area of the walkway, area of the walkway is 1500 minus 1056 square meter. So 1500 6 5 4 5 6 square meter. This is answer. Okay, we find out the area of the walkway is 456 square meter. Okay, number B is finished. I hope everybody understand number B. Number C, how much cost with their area, sorry, we find it 44 and length is 24. Okay, how much cost with their be to make a fence at the perimeter of the garden excluding the walkway at the rate of taka 25 per meter. Okay, so from B we get walkway, the length of walkway is 44 meter and breadth, number C, from we get length of the garden, excluding walkway is 44 meter and breadth is 24 meter. ওকে, আমরা বি থেকে আমরা ফাইন্ড আউট করেছিলাম মানে রাস্তা ছাড়া বাগানের দৈর্ঘ্য
কত পেয়েছিলাম 44 মিটার পেয়েছিলাম এবং রাস্তা ছাড়া বাগানের প্রস্থ পেয়েছিলাম কত 24 মিটার পেয়েছিলাম ওকে now we find out perimeter of the garden excluding the walkway perimeter of the garden perimeter of the perimeter of the garden excluding one y is we know in rectangular perimeter equal 2 into length plus breadth so we can write it 2 into here length is 44 and breadth is 24 so we can write 8 98 আর দেখুন 16 6 196 meter so we find out the perimeter of the garden excluding walkway is 196 meter okay now we look the rate of taka is 25 per meter okay the cost তাহলে পার মিটার কত টাকা কষ্ট হচ্ছে 25 টাকা কষ্ট হচ্ছে তাহলে 196 মিটার কত টাকা কষ্ট হবে এটা আমাকে কি করতে হবে ফাইন্ড আউট করতে হবে ওকে তো একটু cost will be how much cost will there so we can write cost will be 25 into 196 টাকা যেহেতু আমাকে 1 মিটারে খরচ হচ্ছে কত টাকা 25 টাকা তাহলে 196 মিটার কত টাকা খরচ হবে 196 এর সাথে যদি আমি 25 মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমি কি টোটাল কস্টটা বের হয়ে যাব অর টোটাল কস্ট উইল বি we can write total cost will be 25 into 96 so we can write 196 25 0 9 2 0 10 9 4 4900 টাকা না চেক 530 শূন্য 5 45 45 3 48 48 8 5 4 9 6 2 12 9 2 18 19 2 1 2 3 0 10 10 18 19 4 okay so we find out the total cost will be 4900 taka I hope everybody understand these two questions if you have any problem please write down in your comment box I will try to solve your problem thank you everybody